è rimasto il campo di auto. Dopo no, appena arriva a Luca dovete intanto continuare con la trascrizione. Vi ricordo un'altra cosa, i ragazzi del faremo un pellegrinaggio a New York. Pellegrinaggio a New York, perché a New York c'è il corpo di una santa di Roma che si chiama Santa Francesca Santa Francesca Cabrini, gli stati di New York, con i ragazzi del possesso, con tuo fratello che è del possesso di due persone. Quindi qualcuno chiede ma che cosa è il possesso? Finisce la cresima, ci la prossima. Mi dispiace perché non verrà la Presidente
la croce, due pallette le croci, chiaramente dove il cadavere del ballerino quella poi è stata riconosciuta come essere la croce. Ci sono gli scalini. Bisogna stare attenti.
cucinato? letterarie per Diana.
per tirare sulle radici. Che si apre aperto.
ce l'hanno. Dirlo, lui lo sa. Una volta si era addormentata anche 6 anni fa. Cioè magari prima ti un po', poi però. Anche il datore di lavoro è partito. Peggio è passato. Passo volta di prima. Acho que é aquela ali, ó. Bueno. Cada vez que lo veo.
stesso anche per il foro, perché le varie università fortunatamente fanno anche dei saggi di studio, quindi ho tanta passione perché quello che gli danno insomma è proprio unico, no? Sì, soprattutto perché vabbè qua non è che è unico, però almeno stai qui. Chi lavora 8 ore di quella a destra dove lui è stato citato nel capitolo dello spiegato, dove c'è la famosa tribora Vergine, se poi rifai il giro però ecco adesso forse ti rendi meglio conto, ecco lì è tutta la navata centrale dove abbiamo visto e dietro dove abbiamo visto l'altare, quindi l'enormità della chiesa, non ti faccio vedere 29 ottavi. Die Apsis unter dem Hochaltar ist nicht die ursprüngliche Apsis aus dem 4. Jahrhundert, sondern wurde zu Beginn des 12. Jahrhunderts als Fundament für die Apsis der Kirche gebaut. Das hier ist die neue Apsis. Verstehen? Das Fundament. Deswegen ist sie noch da.
Cirillo e Metodio. Ma non ci sono i corpi qua. Cirillo, no, sono le reliquie. Cirillo. Fatto molto bene, stanno Questo sì, guarda, scritto, vedi a destra, vedi, si vede pure quello con la barba. Die Antwort auf das Mitgliedern ist immer noch nicht. Ja, du hast sie jetzt bekommen. Ja, darum habe ich weiß nicht. Weil die jetzt zumachen. Machen jetzt zu und fangen erst wieder um 2 Uhr. Machen wieder um 2 Uhr. Ein Zeichen. A una riunione parlo delle città europee. Grazie ragazzi, buona giornata. C'hai qualche moneta, buona fortuna.
Vabbè, poi c'è il chiostro. Andiamo dritto, vai. Andiamo sulla via Giulia. A sinistra, guarda. Aspettiamo, però ci basta. Di morire, mi sarebbe fatto pensare. Ma i serious? Prima che io Ma fa mezz'ora mangiamo? Cosa fa qua da beccare? Ecco. Non puoi salire se oggi. Sono rimasta in casa.
Noi intanto aspettiamo fuori. Andiamo giù. Andiamo giù di qua. Sì, non